Ang proyektong ito ay bahagi ng Build program ng dating Pangulong Duterte. Ito ay proposed project ng San Miguel Corporation na siyang nangunguna sa nasabing proyekto. Ang proyektong ito ay tatayo sa 2,500 hectares na bahagi ng Manila Bay sa Barangay Talitip sa bayan ng Bulacan. Bahagi lamang ito ng 12,000 hectares na township program ng ating gobyerno tulad ng residential zone, government center, seaports at industrial zone. Ito ay may kabuuang budget na 735 billion pesos na pinondohan ng San Miguel Corporation. Ang proposed airport ay mayroong 4 na runways at expandable ito hanggang 6 na halos 6 na beses na mas malaki kaysa sa NAIA. Ang access road naman na kukonekta sa ginagawang airport ay ang nlex na mag-uumpisa sa Balintawak, kakaliwa sa Tulyahan River at kakanan sa Valenzuela papuntang airport. Pangalawa ay ang SALEX. Dadaan ito sa Radial Road 10 sa Navotas patungo sa gagawin nilang coastal development sa Navotas na magkakaroon ng expressway patungo sa airport. Kukonekta rin ito sa MRT 7 sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang groundbreaking ng nasabing proyekto ay noong October 14, 2020 at inumpisang gawin ang land preparation nito sa pangunguna ng Boscalis Westminster na isang Dutch dredging company noong June 2021 na inaasahan naman matatapos sa 2024. After ng land preparation na matatapos sa 2024 ay isusunod nila ang pagtatayo ng mga building facilities, mga runways at matatapos sa 2026. Kasunod ang pagbubukas nito sa 2027. Yung process ng reclamation ay ginagamit muna yung mga dredger. Bali, sinisipsip yung lupa sa ilalim ng dagat, tsaka tinatambak dyan sa may mga parte na kailangang i-reclaim. Dito sa may New Manila International Airport ay 2,500 hectares yung kailangan nilang i-reclaim. Tapos pagkatapos ng dredger o dredging ng mga buhangin sa ilalim ng dagat ay ginagamitan naman ito ng dynamic compaction. Bali, sinisiksik yung lupa pa ilalim para maging solid ito na pwedeng tayuan ng mga building. So pagkatapos naman ng dynamic compaction ay gagamitin yung vertical drains para mailabas yung mga tubig sa ilalim na o gitna ng na-dredge nila na mga buhangin. So bali pagkatapos ng vertical drains ay gagamitin naman ito ng revetment construction na kung saan lalagyan ito ng mga bato dun sa gilid ng mga na-reclaim na lupa. Lahat yan, paliwot yan sa na-reclaim nila para yung mga buhangin na mga na-dredge nila ay hindi gumuho pa ilalim. Alright? At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an
give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One